హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు టైగర్స్ గేమింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు పిక్సార్ట్లో ఎలా ఎడిట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. పైన కనిపిస్తున్న విధంగా మీరు న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి అక్కడ 1920x1200 ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇమేజ్ బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి తర్వాత ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి మీకు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తీసుకున్న ఈ ఇమేజ్ని మనం ఆ వైట్ స్క్రీన్ ఎంత ఉంటే అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకొని ఆ వైట్ స్క్రీన్ కనిపించకుండా మీకు ఆ స్క్రీన్ మీద ఈ యొక్క ఇమేజే కనిపించే విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు నా కామెంటరీ అవసరం లేదని నాకు అనిపిస్తుంది, కాబట్టి జస్ట్ వీడియో చూడండి, మీకు చాలా క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం నేను ఎక్కడికక్కడ కర్సర్స్ అయితే మీకు సింపుల్గా ఉండటం కోసం పెడుతున్నాను.
ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. Your every like and subscribe is very important to us. Please don't forget to like, share and subscribe. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe. వీడియో చూస్తే బాగా లెంతీ అయ్యేలా ఉంది. నేను ఇక తొందరగా అయితే వీడియోని ఫినిష్ చేస్తాను.
చివరిగా ఫ్రీ ఫైర్ టైటిల్ పెట్టి అక్కడ ఒక గన్ అయితే పెట్టాను. లాస్ట్గా మీకు అక్కడ గన్ ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను.